kubabuulira ono omwami just omu ensonga lwaki abantu bante baagala sorry stand yange gudde ensonga lwaki abantu bante baagala kuva mu bukulembeze balina ebyobugagga bungi bibali tebasuubidde kufuna kati ebyobugagga bibatuulidde kati abantu bano ngenda kuddamu basomere ebyobugagga byabwe omu ku omu ebyobugagga balina ne kati olwaliro ngenda tandika ne General Salim Saleh mumpulidde bulungi olwaliro ngenda tandika ne General Salim Saleh mumanye lwaki y'omu ku bantu abatakkiriza buyinza kukyuka yensonga lwaki besibye buli kimu bakinamu buli kimu bakinamu omukono mulyoke mutegeere nti ebintu bino si byanga mu birowooza ngenze maaso bana basajja bwe bagenda mu lutalo balina ebigendera byabwe ne mu bigendera byali byakwegaggawaza njagala mutaaginge buli muntu wali yawulire bulungi. Who is General Salim Saleh akandanaho gwe ntandiseko olwaleero General Salim Saleh akandanaho since his origin can't be traced anywhere in Uganda or Rwanda. We can't publish his history, but the research, the intelligence proved originated from Somalia. Mumpulira bulungi kubanga abajukira videos enkadeze naso okukola bagamba nti bano Salim Saleh president yo Galuga Musinguzi bagatta mama tebagatta kitata tebagatta tata nti Salim Saleh mama we yamuzala musajja musumali omvuzi wa tulera gubasinkane mu Mombasa nga Museveni ne mama amaze okuddusa family bagende mu Mombasa gye bazalira Salim Saleh original muki musajja musumali yensonga lwaki nti ba business associates abasinga obungi abibona baki basumali so kati omwami ono bakubudde tebasobola kola ki tebasobola kujjawo tebasobola kubuulira bukibuvo na buddo nti origini eri bweti kubanga tebagatta tata na Museveni ngenze maaso. In 1990s Museveni asked his brother in crime Salim Saleh to do bidding for him after realizing that Janet was becoming too rich. Museveni tried to take over Ssembule rolling mills, but Ssembule refused. Wanombabulira engeri ki bagenda battamu bannayuganda abagagga n'okubajjako ebintu byabwe. Kati mu 1999 omusajja yasooka okuba nti akola ebintu eby'omutindo gw'ensi yonna nga biri best ewaka wadde ebimu yali abyasembulinga yali Ssembule rolling mills. Mu myaka gy'ekyenda President Museveni yagamba muganda Salim Saleh nti abidingo okuba nti batwala ki babidingo okuba nti batwala Ssembule rolling mills nga bakolaga ne mukyala we Museveni ne bagezaako gitwala naye neekola ki neegaana kye baakola ne basabotage nga Ssembule economica ne bamukuba ne bamuteeka wali kyovula Ssembule rolling mills yakola ki yagwa wali neegwa neefa kale bagamba no Salim Saleh sabotaged operations and took over the facilities. Kati wano ku Ssembule bali bagala otola Ssembule batwalireko ne nalukolongo abamenyi nalukolongo lwo registration oba le plant yali waawo kuba kate kyakola yafa kati amanyi Ssembule waliwo kihabu cha Uganda Corporation ekyali waawo kye bali bagala ngokozesa okubanga bajja material kumujja gye bamujje nabanga ajja mulerwe n'atuuka wennyini nabanga kiri ali ku Ssembule kubanga biri opposite bwe biti ene waggulu ye hub ya Uganda Railways esikuwali na lukolongo wano wansi ye Ssembule ndoza bakimanyi bukimanyi bulungi mwenna mukitegedde bulungi so kati nno kyekyo kati bagamba nti wano ne bagamba nti bwe bamala okukola ddiiro y'okulemesa Ssembule ne bagezaako n'okutwala facility ya Uganda Rail Corporation n'okuba nti Salim Saleh y'omu ku baatunda Uganda Rail Corporation etunza eggwanga erya Kenya ku bukadde $1,000 ne bagamba nti he used this money to invest in Greenland Bank, Standard Chartered Bank, and also acquire lands, dubious defective compensations. Wale bagamba nti omwami ono Salim Saleh bw'amala otunda Uganda Rail n'ebimu byonna ebisinga obungi sente zino yaddamu n'azireinvestinga mu Greenland Bank, Standard Chartered Bank, n'asobola n'okukwata essente ezimu n'afuna ettaka eryali epitirivu nnyo n'okuba nti kati mugagga muzibu fuge atasobola kwogerwako. Ngenze maaso. Salim Saleh was the father given contracts to procure weapons of military and police, managed to collect commission and embezzlement totaling to over $400 million for a period of 5 years from 1995 to 2000. Urabaga nti Salim Saleh kanda naho
yasobola okuba nti yafuna contracts endala ez'okugula ebyokulwanyisa omuli emmundu, ennyonyi, tanka n'ebintu ebirala. Bino yabikola ng'akolagana wamu n'abasajja nga yali waliwo omusajja omuvuzi w'empaka eyasobola okuba nga bamanaging ebintu ebyo, ate nga ne Lutadekano Kizza Besigye Kifeefe naye yalimu. Mu kumaliriza okugula ebintu bino jjukira bagula tanka enfu, ne bagula ennyonyi enfu, ne bagula gambuutusi ezitakwataga, ne bagula n'enfumu ezitatuusika ki basirikale. Bagamba nti mu kubba ssente ze yabba ne commission gwe yafunako yali wakati w'obukadde 4 obwa dola mu bbanga lya myaka 5 okuva mu 1995 okutuuka mu 2000. Kale ngenze maaso. Oneno mwami ng'akozesa ekitongole kye ekya seculiko kye bayita askari ne UPDF. Salim Saleh yasobola bulungi okubba golodi, embaawo, ebibalirwamu obuwumbi 15 oba miliyoni 15 eza dola ku order za Museveni. Kati zino zonna ze batubanja sente Congo zetubanja ziri wakati wa family ya President Museveni. Feba nayo gana tunako na kimu. Naye okuba nti bwe kiba kikwata nti Museveni ava Uganda ne bane bava Uganda, sente zo tuni involved zisasula. So Congo zonna sente zetubanja ziri wakati wa Salim Saleh ne family ye eya Museveni. So esente zino bazigabana batya on sharing their loot. Museveni took 6 billion, Salim Saleh took over 4 billions, Janet given 2.5 billion, and Sam Kutesa Kataha received 1.2 billion US dollars. Mukubbe ebintu ebyo. Wale bagamba nti Salim Saleh atandika okuinvestinga sente ezo. Atya. Salim Saleh invested 1.3 billion in UK in real estate through prime properties investment. Bakugambye nti Salim Saleh ku sente ziri bwa malo zibba ya investing akawumbi kamu mu obukadde 3 obwa dola mu Bungereza ngayita mu kitongole ekimu kibayita Prime Properties Investment Group. Ekyo kira kachina ba agent be abali bakola emirimu egyo. Kati mu Bungereza ayinayo estate nenga ziri mu through Prime Properties Investment. Ngenze mass. 2 invested 700 million US dollars in Cellular Uganda, later Warri Telecom, and now Airtel Uganda. Bakugambye nti mulaba twatandika ne Cellular eno ngejja yajja n'omusajja gwe bali bayita Birigwa, yajja nga diru ntuufu Birigwa okujja nayo. Then after batandika ogicha nga bagikyusa. Bwe bamala ogikyusa ono yakwata obukadde 7 obwa dola nabu investing mu Cellular Uganda. Oluvanyuma nechuka nefuka Warri Telecom. Bwe malo fuka Warri Telecom kati bayita Airtel. Yateka obukadde 7 obwa dola. Ekyokusatu ya investing obukadde 3 mu Stanbic Bank. Ekyokuna naagula emigabo mu Bajaj Corporation through Venom worth 200 million US dollars. Kati oyo muntu omusereza akozesa ezo. Ne bagamba ne bagenda maaso naddamu nateeka millions 4 eza dola mu Mogas Oil. Wonna wasanga petrol station ngeriko Mogas oyabera Salim Saleh tobuuza. Wosanga Mogas tobuuza eyo ya Salim Saleh. He went on and invested 100 million US dollars in real estate in Uganda, Kenya, and Southern in South Africa. Yagenda maaso nakwata obukadde 10 bwa dola nabu investing mu real estate mu Kenya, mu Uganda, Kenya ne Southern mu South Africa. So abantu bali South Africa nga mbira Southern mu kitegere ntisereza mwezimu Jeno Salim Saleh zaayina yazi investing eyo. Kati bana basajja bayina ebintu ngeri babikolamu kati eno na system ya Salim Saleh bonna abantu bengendo bamenyina bonna bayina ebintu bino kati ngenze maaso. All supplies to the Operation Wealth Creation Dynasty. Yensonga lwaki ne wealth creation yonna baji mukwasa akolemu sente zayagala. Eyo yemukuzo ne bamu road construction. Salim Saleh and Museveni and Janet road construction ne bagiteka mu katika jina ya jirimu kajina aina bwayita Janet Museveni. Mumpulira bulungi katika jina ya yonsonga lwaki omukyala kajina batuko kuyombako ne Salim Saleh ne n'omukyala owa Kampala ngabamye contract ezokukola enguudo niwebuuza Salim Saleh atasoma nga bintu atali engineer yajja contract ezokutandika okuzimba enguudo kati information yino nti construction projects zo neziri mu government ziri mu Salim Saleh, Janet Museveni ne Museveni kennyini be bantu basatu baddukanya construction companies ez'enguudo
ngenze maaso. The tile manufacturing Salim Saleh and Museveni ezezili masu oba budget masu jali yateka factories ezo nazize zili mu yeke nyini. The mobile money loans Salim Saleh and Sam Kutesa system ya mobile money ku makampuni gonna ge masimu zonna za Salim Saleh ne Sam Kutesa ono muyaye ngenze maaso. All oil or petroleum reserves deposit in Uganda za Salim Saleh. Petroleum imports Salim Saleh. All Bajaj motor and spares za Salim Saleh. Escon Salim Saleh and Sam Kutesa Kataha. Netugenda maso. Fish exportation zona za Salim Saleh. Mujukire badira enyanja ya fenna lubale n'enyanja endala zimutanzigizani ne bagobako banna Uganda bonna ne baziteeka kamaje ekyatekesa kamaje tekwali kukendeeza nvuba mbi kwali kuddamu kuwamba nyanja bana basajja basobole okukwajjako ebintu byabwe n'okutwalamu ebyennyanja byonna babenga byovuba nga bitwala Bulaaya kati n'ebyennyanja bibino nabo bali basuubira nti ki nabyo byagenda kati muna Uganda wawo agenda kulya ludda wa ngenze maaso. Batteries importation Salim Saleh. Solar Salim Saleh. Spare parts Salim Saleh. Cosmetics Salim Saleh. Electronics Salim Saleh. Tires Salim Saleh. Ngenze maaso. Kati zino ze business Salim Saleh zaddukanya ngali munda atudde nenga kungulu kuliko banyinizo bemuloza nti bananyini business nenga indirectly za Salim Saleh ngenze maaso. Aina ebitundu nkaga mukaga ku Mandela oba ku byabagagga byonna Mandela byalina Salim Saleh abinako ebitundu nkaga mukaga including city oils Kef Javas. Mumpulira bulungi nti Salim Saleh ku byobugagga omusajja gwe bayita Mandela nanyini city oil city tires byonna bimanyi zonna ebitundu nkaga mbokaga ku buli kikumi zonna za Salim Saleh okuli city oil Java cafes wonna weziri wozisanga mu Uganda za Salim Saleh. Salim Saleh aina ebitundu nkaga munana ku buli kikumi ebya Tata Motors company ya Muyindi ne kati ono ndoza yabigula na bitwala so Tata Motors wosanga onawe Tata Motors nkola ya Muyindi ya Salim Saleh aina ebitundu anambonana ku buli kikumi aina ebitundu nkaga mbibiri ku Kinyira Sugar Works ene bilonga ku Salim Saleh direct ebitundu nkaga mu bibiri. Ensonga lwaki Museveni ne banne batambula bagamba baga outgrowers be bantu abalimi baffe ba indigenous banda Uganda banima ku acres 2 acres 3. Jukira President Museveni yali kebusoga n'abagamba nti balina okuteeka distance okuva wa manufacturer na bano ba outgrowers batekao kilometers 30 okuva ku factory bonje baba balimira okuba nti bawa space manufacturer okuba nti asobola kuba nti aina ba competitor within that circle. Wanaka kubanja arabalambulira ekintu kino within that circle yensonga lwaki bateka nti ba indigenous Ugandans banima ku eka 2 babagamba mulina okwesula ebbanga ku balimi ba sukali abamanyikiddwa mu Uganda wanakakojo wekava tuvula ndi bana Uganda gokwata tani y'ebikajjo ne bagigugulako emitwalo 8 oba 10 naye nga agenda okumbala ojjika mulojijja mu bubisi yafuna mu bukadde 8 wa Uganda ni shillings kati enjawulo yafuna obukadde 5 mu emitwalo 9 gonofune emitwalo 10 kati beba na basajja nga nemuoza ne bemudiringa na bana basajja batubba buli kimba kibba ne bakitwala kati mbanyonyedde bulungi nnyo ekya sukali ngenze maaso. Salim Saleh owns 66% of the city oil belongings to Salim Saleh. 38% of EcoBank belongs to Salim Saleh. Mogas Oil Salim Saleh. Heritage Coffee Companies Salim Saleh. Heritage Coffee Companies abasinga mujimanyi. Mansions Uganda Limited belongs to Salim Saleh. Then 46% plus 20% of it investment belongs to Salim Saleh and Muhoz respectively. Bakugambye nti ebitundu nkaga mbina ku buli 10 n'okweyongerako ebitundu 20 ebya kampuni ya Movit etunda ebizigo byonna biri wakati wa Salim Saleh ne mutabani waabwe Jeno Muhoz akawanda naho respectively. Abatamanyi Movit ye musajja ali mu musango gwe yali akayanira ettaka ne yali headmaster w'Ebuddo ne basettinga headmaster w'Ebuddo ne bookya essomero ly'Ebuddo abane bafiiramu ne bakwata omusajja ne bamusiba kubanga lyali ttaka nga baagala ogaziya kampuni eyo ya Movit.
era omusajja oyo avunanibwa emisango mingi nnyo naye era omwami oyo yateebwa n'afuluma kati era butala kubanga bakama abe bali mu government. You can't fight Movit. Whoever think is going to fight Movit, mukimanyi temusobola fighting a Movit olwokuba nti Movit ya Salim Saleh. Kati ngenze maaso wane bakugamba nti bannagagga bananyini sente abadde baddukanya amakampuni ne business abazze battibwa olwokuba nti babadde baddukanya business nga basabotaginga enyingiza n'ensaasanya y'abagagga bana bali mu government gamba nga Salim Saleh okubatta. Ngenda basomera abantu abazze bafa engeri gye bafuddemu bani abadde batta. Ntandise n'omwaka gwa 2003. Starting 2003, the first lot of Chinese was coordinated by Amama Mbabazi when he was a security minister, who went into negotiation and signing of oil deals contract. Sam Kutesa was always a diplomatic meeting with the Chinese. The government officials started weapons trade, oil and exportation and industrialization, among other things. Bakugamba tutandika mu 2003. Bakugamba nti ekiwaye kimu ekyaba China ekyali kiyingidde eggwanga kyasobola okuba nti kyakwasaganya Amama Mbabazi jukira nga akyali minister wa security. Yagenda maaso n'akola business n'asayininga endano z'okutunda amafuta n'azigatunda n'abanga asikana ba diplomats okuva China bonna ba investor okujja okutandika business mu Uganda nga batambuza n'ebyokulwanyisa bye batundanga n'okusima amafuta mu Uganda n'ebintu ebirala bisinga ku ebyo. Ngenze maaso kino bwe kyamala okubeerawo Museveni yeekengera. Museveni realized that Sam Kutesa was always talking a lot of bribes and millions of dollars, that Ameria Chambade, the PPS, the permanent secretary to the Museveni, was overwhelmed with the complaints from the Chinese. Museveni brought Salim Saleh on board, making a host team of 3 people, Kutesa, Mbabazi and Salim Saleh. Later in 2009, when the Chinese Business Association pledged to president to contribute $15 million to facilitate the 2010-2011 campaigns, Salim Saleh took over from Mbabazi under orders of Museveni. Otafire tried to come within the deal, but to set up a Chinese town, but Kutesa resisted the deal. Kati wano abajjukira konti before nga tebannagaba ttaka ly'essese okulirimamu ebinazi, waliwo deal ey'okuddira ekizinga ky'essese kyonna okifuula China town nga bagenda kuzimbako zi woteeri zi biichi amakolero buli kimu bagifule China town nga abachina bali baprodinze okumuwa billions bali bamugamu millions $15 okufacilitating campaigns za 2010-2011 campaigns. Bino ebintu abantu ambabimanya akola kuba temwabitegera bulungi temusobola bitegera. So eno mission yali yaddala nga jeri mukitegedde bulungi yensonga lwaki ebintu bino bitambula nga batemuloza nti bikola ki bigenda maaso. Ngenze maaso. Salim Saleh opened for them information office in Mutundwe at Serena Suits Ntinda on Capital Shoppers Mall in December 3rd, 2009. Bwana bakugamba nti Salim Saleh bwamala okuyingira mu deal eno yaggulira abasajja bano hotel oba information center Mutundwe ku Serena Suits mugimanyi waggulu hotel eyo ne ku Capital Shoppers Ntinda nga 13 mu December nga nakuzoma 13 omwaka 2009. Bagamba nti omutwalo gumu n'ekitundu ogwaba China batuuka mu Uganda wakati w'omwaka 2009 ne 2012. Enamba gye baali baagala okusinzirako ku ntambula yabwe y'okukolako emirimu, enamba eno yawaawaza amatu g'abantu naddala bali mu system oga kino nga kisusse. Mbagambye nti Salim Saleh wamala okuyingira wano yasingiza omutwalo gumu n'ekitundu ogwaba China mu Uganda wakati w'omwaka 2009 ne 2012. Naye enamba eno yasukka ku bali gye baali bayina era bano ne bagezaako okwekalakaasa banne. Ngenze maaso mu 2013 abachina 300 batandikawo supermarkets wane bagamba nti n'abalala 1,140 ne batandikawo amaduuka n'abalala ne batandikawo ne factories 15. Abasigadde bonna benyigira mu kuvuba ebyennyanja
mu kulima n'okuyingiza ebintu byonna ebyokuleta ebyobulimi, mu kuzimba, abalala ne bafuuka bakozi, abalala ne bagula amaduuka agemula mu kibuga nti abachina batunda nigiina, abachina kati batambuza engoye, abachina kati balina supermarket, abachina batandise n'okukola business ez'obutembeeyi. Bano Abafrika batasobola kukola business z'amaanyi gye emirimu gye balimu. Mukitegedde bulungi. Abafrika kubali ndoza mudde business engeri gye bazitambuzaamu. Gwewunya omuchina lwaki akola nigiina? Omuchina lwaki atatambuza ebintu? Omuchina lwaki ate yali mu kuvuba? Lwaki ate kali yali mu kulima? Ngenze maaso. Just after a year, poor Chinese who had gained experience started getting capital loans from Exim Bank, guaranteed by the Communist government of China, so that they can return and open up wholesale stores in Kampala and major towns of Uganda, extending up rural urban centers. Mukitegedde bulungi. Bagamba nti abachina abamu abaali abaavu abajjira ku branch eri omutwalo ogumu n'ekitundu bafuna obumalirivu okuba nti baali bategedde business nga bwetambula mu Uganda, ne baddayo ewaabwe ne basaba loan mu Exim Bank, era gavumenti yeewaabwe neefukanga omusingo eri bo okubawa ensimbi, era ne bakoma mu Uganda ne batandika okugula amaduuka agatunda ebintu bya bulijjo mu Kampala, mu bibuga ebisinga obungi mu Uganda, n'okugezaako kweyongerayo mu bitundu ebirala bya Uganda. Era ndoza mukiraba kati abachina ate basusse ku bachina, basusse ku bayindi. Mukitegedde bulungi? Ngenze maaso. In 2015, after Mama Babas was dismissed from the team and as a prime minister, Edward II, the vice president, came on board, the Chinese doing the local business but holding investor license through wanabagamba nti Salim Saleh oba Mama Babas omala omugoba kuwa prime minister bayingizawo Edward Kiwanuka sekandi nga ye bwe yali nti ye mumyuka wa president, najja ne yegatta ku bano abali ku bandi wagon y'okuddukanya business z'Abachina. Era business zino ze baakolanga bazikolanga naye nga license ze balina zibalaga nti ba investor, naye bafunanga tax holidays and the expenses of local business and their profit were unmatched. Bakugambye nti bwamala okujja Mama Babas omulimu gw'okulabirira Abachina bano gwakwasibwa vice president sekandi, naye bano abantu bafunanga investors license ze batalina kufuna olw'ensonga bali bayingidde mu business z'Abannayuganda ze basobola okukola olw'okuba nti obuli bw'enguzi bungi. Bano Abachina beeyagalidde mu ssente z'omusolo, ku ssente z'abantu ba bulijjo abakola business, nga n'amagoba ge bafuna mangi nnyo okusinziira ku Bannayuganda abakola business. Mukitegedde bulungi? Ngenze maaso. This prompted the publicity secretary of Kasita, Mr. Mugenyi Christopher, to form an associated doubled Wumster Uganda Motor Spares Traders Association to fight the Chinese. The resistance was too much for the 7 year. He had been losing colleagues in business, suffocated, and he is now nearly out of business. Wano bakugamba nti ebintu bino ebirina kugenda mu maaso, kino kyaleetera omuwandiisi oba omusaasanya w'amawulire mu kibiina ky'abasuubuzi ekigatta abasuubuzi mu Kampala gwe bayita Mugenyi Christopher okuba nti yateekawo ekibiina kye bayita association doubled oba kye bayita Muster, the Uganda Motor oh sorry stand yange anti egwa munansonyiwa, stand yange egwa munansonyiwa. Yatandikawo ekibiina ekyo okuba nti agezaako okulaba nti balwanyisa Abachina abaali batandise okusuubula spare okumuyingiza mu Uganda, ate nga Bannayuganda bo kenyini basobola okweretera spare okuva mu nsi ezo. Era ekibiina ekyo yagenda okulanga banne bonna basinga obungi batandise okuva mu business nga batandise Abachina batandise obbalyako business, era ensonga nti Bannayuganda basinga obungi bava mu business. Tugenze maaso. There are more deaths than public records.
display bagati waliwo okufa kw'abantu mu kimpowooze mweko mutamanyi okugenda mu maaso naye nga abantu abafa bassekinnoomu abaddukanya bizinesi bannayuganda ngenze mu maaso. Salim Saleh, Edward Chwanuka II and Museveni has helped to conceal the eve Museveni openly telling off public to leave Chinese alone. Mukitegedde bulungi. Munfunye bulungi. Bakugambye nti waliwo enfa y'abagagga mu Kampala etategerekeka naye ng'enfa eno erimu omukono gwa Salim Saleh, Edward Chwanuka II nga bayambibwako President Museveni okuba nti baleka enkola y'okutta bannayuganda mpola n'egenda mu maaso, era kino bwe kyagenda mu maaso okukyogerako nti Museveni n'abagamba ne banne nti muve ku Bachina mubaleke temubakwata nako. Some of the businessmen who were killed by those dealing in bengenda kukati maaso kwata olupapula ne kalamu wandiika abantu bazze bafa mu bintu ebitategereka naye nga ba business personnel mu Kampala temumanyi kibatta na lwaki badde bafa. Ngenze mu maaso. Abantu abasinze okufa bafidde mu ddiiru zino wammanga. Fish malls abakimanyi mujja kinyonyola. Fish exports, tire traders, battery traders, spare parts traders and vehicle, motor combines, solar business, fabric, electronics and cosmetics. Bakugambye nti abantu abasinze okuttibwa mu business eziddukanyizibwa Abachina indirect President Museveni bwe yali okusa. Abantu ndowooza bano abadiringa mu kuyingiza n'okuyingiza obutimba obukwata ebyennyanja abo tebafudde bitooke bye bigwa. Ne bakugamba abadiringa bannayuganda ba indigenous abadde batambuza n'okutunda ebyennyanja babatalamanyi abo nabo tebafudde bitooke bye bigwa. Abadiringa mu kutunda emipiira egy'emmotoka abo nabo babasse. Abadiringa mu kutunda baatule z'emmotoka abo nabo tebabasse, baatule z'emmotoka n'amanda ga leediyo abo nabo babasse. Abadiringa mu kutunda spare w'emmotoka n'ebigenderako abo nabo bagenze banyiga ssekinnoomu omu. Abatunda sola abali mu business za sola nabo bafudde. Abali mu fabric batuga fabric batutegeeza bana abadiringa mu material owengoye magomesi biki byonna bukaya mijabu biki mpale yonna abo nabo tebafudde Katonda alina kyanoonya. Tugenze mu basuubula mu bintu by'amasannyalaze. Butugamba electronics tubatutegeeza abasuubula ebyuma bya disco, abasuubula radio, abasuubula TV, abasuubula buli kimu kyemmanyi nti kyamasannyalaze waya cable buli kimu. Abo nabo bagenze bava mu business, abalala bagudde, abalala bavajjeewo mpola be bantu abagenda baddizibwa bakola ki? Tugenze mu batunda ebizigo, abo nabo eriyo baavuwazizza okudda ku zero business ne bazeddiramu eri abafudde nga temumanyi nga nabo badde badiringa mu bizigo wadde tebadde ba manufacturers ne babadde ba importers. Although tebabadde ba manufacturers nebadde ba importers nabo tebakyali mu business. Ngenze maaso. Those kills were executed by special assassins from SFC commanded by Salim Saleh, Special Police Unit commanded by Nixon Ajirwe and ISO Operative commanded by Juko Abdul. Babagambye nti abantu abadde batta abantu bano babadde babattibwa ku orders ez'abasajja bayita ba assassins nga bava mu SFC command. Nga command zivawo kitiibwa Salim Saleh ng'endala ziva mu Special Police Unit commandingibwa Nixon Ajirwe n'abalala nga badde bava mu ISO nga baduumibwa omwami Juko Abdul. Juko Abdul ono abikiddwako nnyo ku mitimbagano egisinga obungi. Omwami ono si mutemu mulwadde. Ngenze maaso. Some of the deceased murdered by Salim Saleh for business space including foreign nationals. Kati wano ngenze ku bantu abadde battibwa n'abagwira abadde battibwa. Oyo muzungu amuwulira muzungu bamutidde mu hoteri
omuzungu simayi bamusanze afudde simayi musanze ali luddawa simayi ono mugwira bamusanze akoze eki abo bonna abantu badde bazibatibwa intentionally kubanga badde babajjako ssente zaabwe n'obugagga byabwe mwe mwali n'ono omusajja yali omwogezi no yali operations what yali adumira ebikwekoto mu Kampala Siraje Bakaleke naye byagezaako okukola emirimu gy'okubba abagwira era gye yakomereka era adduka mu Uganda nga baagala muteeka mu katego ke kamu ndoza mutegedde bulungi kati bano abantu abattibwa be bano wammanga wandiika kuliko Dickson Ssentongo murdered in September 2010 journalist killed for criticizing Chinese importation ne munnamawulire omwe yattibwa ng'agezaako okuwakanya entambuza y'emirimu y'Abachina engeri gye badde bakola mu ggwanga nga bayingizaamu ebintu omunnamawulire naye yattibwa ngenze mu maaso Paul Kigundu killed in Masaka in September 10, 2010 munnamasaka omusuubuzi Paul Kigundu yattibwa mu bitundu by'e Masaka ennaku z'omwezi 10 mu mwezi ndowooza oba omwezi ogw'omwenda mu mwaka 2010 Badru Katerega killed in September 2012 muwandike Badru Katerega killed in Badru Katerega yattibwa mu September omwaka 2012 Haji Abubeka Chiwewa murdered on 22nd June 2012 abo bonna bannayuganda basuubuzi ngenze maaso Abdu Kalim killed on 20th April 2012 bobanga family member omuganda oyattibwa nga temanyi kyamutta ekibassa business zaabwe na ssente zaabwe bonna abattibwa baawa bwengenda maaso Derreck Kongoni murdered on 8th March 2013 David Kabasingurwa on 11 August 2013 was shot dead at his store. Swaibu Kalibala murdered on 20th August 2013. Max Speak Ainaki murdered on 13th December 2013. Madui Van Stadam shot dead on 14th April 2014. Abo bonna battiddwa olw'ensimbi zaabwe nga babatta babajje mu business bo bali basobola okutambula business zaabwe n'Abachina baabwe abaagala okutwala Uganda okugijja ku bannayuganda. Ngenze mu maaso nabagambye no video jabbaka byamaziga naye nga byembagamba byetuufu mumuwoza Museveni asigalewo ne banne batta bannayuganda babajja mu bese ne bazitwala ngenze maaso. The former owner of Serena Suits Mutundwe, Mr. Wangi, was beheaded and doctored. The investigation pinned wheelbarrow pusher to have murdered him. Abamanyi Serena Suits Mutundwe nyini yo bali bamuyita mwami Wangi yattibwa obujulizi ne bukyusibwa ne buzibwa ku muvuzi w'ekigaali Mbuye yamutta. This is now owned by Salim Saleh. Eno hotel gye bayita Serena Suits Mutundwe kati ya Salim Saleh mu butongole kubanga nnyini yo bamutta ne bakyusa obujuzi magamba nti yamutta yali muvuzi wa kigaali. Ngenze maaso. This is where Kakabajenda was initially hosted when he was appointed Director General of ISO before he was given a settlement package as a long-lived in Kalangala Island. Bakugamba nti bwe bamala okutwala hoteli eno omwami Kakabajenda
kati bamuyita ne basinkana mu hoteri yennyini kwe bamulondera okufuuka director wa ISO nga tebannamuwana mulimu ki oba tebannamuwana settlement package ye oba ekintu kye bamu oba kye tuyita package oba package twandisenga okumuwa ebikozesebwa byonna byalina okukola era nti yalwawo nnyo nga abeera awo okutuusa lwe bamutwala bamuteeka ekalamu kwateeka kalangala okukola emirimu gye. No wonder various safe houses and detention centers on the various islands with Ugandans as slaves working on farm, Bajenda hired out kidnapped hostages to work on farms and earning big from them. Story yonna eri wakati wa Aido and Sodale okujja okukwata abaana mu bitundu batwala okubatulugunya okubakozesa ku mafaamu nga n'abalamuzi bwe babatuusa mu makooti abalamuzi tebabuuza lwaki mwabakutte saawa kiri lwaki mwabakutte kubanga bw'okwata omuntu olina okumakinga sure nti oyisa security alert okuva mu LC nobanga nti bannaye tugenda kujja okukola ekikwekweto tukwate abantu abakyamu naye saawa mmeka ebikwekweto by'okukwata bannayuganda ddala bavuuka bitandika wakati wa saawa emu ey'akawungeezi mpaka saawa 4 ne bakwata ne batwala abaana babandi ne batwala mu makomera ne bakola kye tuyita bwamala batwala ku police nga tebanna batwala ku police nga batwala mu makooti basooka ne bakola kye bayita okunoonya mbaani abakyamu n'abatali bakyamu kati awo bazadde b'abaana abo baganda abakulu ab'emikono ne babayina ssente bajja ne babajja abatalina ssente babongerayo ku mafaamu g'abaana abasajja n'okubatwala okukola emirimu gyabwe bo ne bafuna ssente empya n'enkadde ngenze mu maaso. Upon the rise of Bobi Wine, People Power, Revolution Movement, Salim Saleh, Unrushed Team Kavuyo, Special Political Operations Unit, SFC commanded by Mohozi Kanyerugaba, supervised by Museveni Sabit to arrest and kidnap brute the extortion people power activities that are their venomous activities. Bakugambi lwalu kyali awo ne wavayo musajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu. Najja n'atandika obba kyankalanya nga tebamanyi nti yali azze nga alimbya ddala. Wane basalawo bagambe nti bagenda kukola buli kimu ekyetaagisa okuba nti bateekawo ttiimu kavuyo era gye mulaba esobola okukola obuvuyo saawa yonna naye ng'ekuliddwa SFC Muhoozi nga yagikulidde Muzeeyi Sabbiiti okukwata okutta n'okkuba abaana bafubutwa mu bitundu ebisinga obungi bya Uganda. It was Salim Saleh who ordered for the gathering of the 100 safe houses spreaded across the country for brutal and extortion of people power activities, and many have been victimized while others are still held in safe houses. Wano bakugambye nti ebikumi by'abaana bannalumanya ne bassabamanya bakwatiddwa era bakoleddwako ng'obuyinza bwabwe bwaba balina mu mikono bugamba okuba nti babatulugunya n'obakola ebikolwa ebitali byanjawulo. Ngenze maaso. After allegation by ISO, an unspecified amount of money had been funneled into the country to finance the mass protest, Museveni immediately ordered Salim Saleh to leave his Kapeeka-based duties to concentrate on the strategies that keep the regime in power. Ugandans are aware that the Kapeeka industrial complex stock Namunkekera Industrial Park has also called rich Chinese investors who invested in factories assembling plants. The industrial complex sits on the land privately owned by Salim Saleh, and he claims that he bought this land after selling Galuga Estate to wealthy Kenyan. Kati nabagambako ettaka erisinga obungi era Luweero Triangle bana basajja bali banga bakyali mu ntalo. Kati olwokuba nti bakyusa ensimbi okuva mu state ne bazezza. Kati wano bakuga nti Salim Saleh okugamba nti nettaka lyonna yaligula ng'agembu yatunda ettaka lye ery'Galuga ate nga Galuga tukimanyi nti likyali ttaka lye n'amaka ge mwakolera ebintu ebitali bituufu gakyali gage. Wano gambo yaliguza munna Kenya n'alyoka akwata ssente zo n'agula ki n'agula ettaka lyewa ly'e Kapeeka ne Namunkekeera okulima investor abachina. Ekyo nakyo kikyamu kya buyaaye. Ngenze maaso. Okugira bwino
bakugamba nti the Galuga estate belongs to the late Galuga Musinguzi, who established beach named Heritage Park, which was then in the area 2000 was a major destination for holiday makers bashes. Mumpulidde bulungi. Ono agamba nti Galuga ttaka lirye yaliguza munna Kenya muyajja ssente zagenda ogula Kapeeka kya busyayi. Ettaka lino nze kennyini kamwa kwogera nali muvubuka eyasomanga nga tugenda ku Rivers Party twagendanga ku Heritage ne tukubirayo endongo budde ne buziba ntutula nayo. Kati ettaka lino bagali ya Musinguzi Galuga newe twasembera okusooka ku mayi bali wadde America bateeko besi yabwe y'amagye. Kati wano bakugamba nti lino ettaka ono lyagamba nti lirye lyali ya mugenzi Galuga. Mukiwulidde bulungi Musinguzi kwe yateeka Heritage Park abatagimanyi mu myaka gye 12 kyekyali ekifo ekyali kidirirwamu abaana bonna abamasomero. This beach at the time of 2000 was large happening place in Uganda and collected thousands of clients weekly. Salim Saleh was interested in buying this piece from Galuga Musinguzi, who rejected all offers. Soon then later, Galuga received a letter from the president telling him that his beach was an aviation security threat because it directly faces on the one runway of Entebbe Airport. The letter claimed that at this beach, terrorists can launch a short-range missile at landing aircraft which could distract. Mukitegedde bulungi. Wano Galuga manda basomesako ekintu kye bayita public order interest letter. Kati wano President Museveni ne Salim Saleh nga batwala ettaka lya Galuga kye bakozesa public interest order nti gwosobola okuba nti ettaka lyo oba ennyumba yo ojagala naye state bwe beejagala ngigwe tugenda kusasula n'ogaana bakozesa obuyinza buli mu ssemateeka ne bawandiika ebbaluwa ebakuntumye ne bakulagira ove mu kifo ekyo by force. Ebbaluwa ne gye bakozesa nga bamugambye nti awantu awo wooli olw'okuba nti watunuuliganye ne bamuga nti awantu awo wooli wabulaba ennyo n'ebyokwenda by'ekisaawe ky'Entebbe kubanga waliwo oluguudo oba wafeesinze oluguudo olumu ennyonyi ezigwa ku kisaawe n'okusituka Entebbe mwe ziteebedde. Ne bagamba nti ewantu awasobola okukozesebwa abasajja abatujju ne bakuba ekikompolo ne batera mizo oba bayita mizairo nga oba esituka ne kireeta obuzibu mu ggwanga. Yebbaluwa gye baakola ki? Yebbaluwa gye baamuwandiikira. Era ku olwo kwe yebbaluwa ndooza bambi Musinguzi ayinza okuba yafunamu n'embiro n'asalawo akole ki? Ebintu abinyiike mu nsuwa dduke. This attracted unlimited debit on the radio and TV, which prompted Museveni to threatening to close all radio stations and TVs which debated on national security issues. Politically, shortly SFC, then called the Presidential Guard Brigade, occupied the beach facilities and forcefully turned the beach into a military facility without compensation of the owner. Kati kikuza ku kiri kye dabagamba ati beach eno basooka ne bagiwamba America. Oluvannyuma America ne babajjako bo ne bateekako amagye gaabwe ku kifuba. Ebintu bino byayitako ku radio stations, byayitako ku matelevision, era President Museveni n'akabinja ke ne bagezaako okutiisatiisa amatelevision ne TV nga bakozesa ekitongole kyabwe ekya SFC okugamba nti bagenda kuggala TV ne radio stations ezigezaako okuteeka programs ezo ezogera ku mboozi ya Galuga ne beach ye Museveni gye yatwala ne family ne bagyeddiza nga tebamuddiza wadde akasente wadde n'akamu. Ngenze maaso. In the relation, Galuga Musinguzi joined FDC and offered one of his house to FDC, which now the house of the FDC headquarters in Najanankumbi. Bakugamba nti omwami bamala omutulugunya omwami ono Musinguzi Galuga yegatta ku kibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC nenga alowooza nti ekibiina kino kigenda muyamba okujja President Museveni mu buyinza. Kumba ate ekibiina kino kikolaga ne President Museveni indirect okuba nti bakola ebintu ebibuzaabuza bannayuganda okubalaga nti Museveni bamuvuganya nenga tebamuvuganya era kyekyamuviirako n'okumwavuwaza Galuga n'afa. Ne munne gwe bayitanga Kisende eyali wa Kisende College
Kisende College yali ku Lubaga Road after Pride Theatre ngokutte ku kuba eriva ku Pride tokwata lile erigende wa Bakuli kwata nene erita ku Namirembe Road Sanakobo togenda ku Walinga City Parents togenda kuambuka Bakuli yita ku Lubaga Road wali Hanis Pub bova kwa Hanis Pub wala taxi zisimba ku makuba ago naye kati obukawo junction yemu woddako ewalika flat yawo wo branchingira oyambuke wa Bakuli ku petrol station mu junction yawo bwe wali Kisende College kati abami abo abali mu FDC abali ba true opposition era abali ba sponsoring FDC mwe mwali mugenzi let Kigundu oyo FDC yenyini ya mubega netwala information wa President Museveni bamwavuwaza nebintu bino babitwala Musinguzi Galuga oyo ne bamwavuwaza n'omwami Kisende owa Kisende College be bantu basatu abali mu FDC nga baze facilitatinga okujjako President Museveni baba avuwaza kubanga bali mu kintu kye bali temamanyi ng'ekintu kyabo yaye. So whoever still remember Kisende College, he was an opposition figure in FDC, the late Kigundu of Crane Bank, Entebbe Resort Beach Hotel, nebirala mbamu avuwaza ne Galuga we yayita the figures is kati buli ali mu FDC ngosanyima oli mu opposition oli mu enale mu direct mukitegedde bulungi oli mu enale mu direct ngenze maaso. In 2004 Salim Saleh turned the camp into his private estate. There he set up a Beverly Hill class beach house worth 15 million $15 million plus Galuga Resort Beach Hotel. Wanabakugamba nti mu mwaka gwa 2004 owekitiibwa Salim Saleh yakyusa ettaka lino n'alifuula camp eryali camp n'alifuula ekintu eky'ekyobwebange n'akifuula private estate n'ateekako gye bayita Beverly Hills class beach house ng'ebalirwamu obukadde $15 bwa $, ne bagattako n'agifuula ne Galuga Resort Beach Hotel. Ezibyo ebintu kati byebenga bibye ku lwe ngenze maaso. When the Operation Wealth Creation, that is OWC, was established, Salim Saleh swindled billions in every quarter and finished Serena suits in Mutundwe, which it turned into OW offices and the home and residence of the sweetheart, commonly known as Serena. This did not go down well with his wife Jovia Akandwa Nwaho, but she had little to do, instead look on. Considering the Operation Wealth Creation budget stretches from 600 billion Ugandan shillings to 1.2 trillion annually, from which Salim Saleh steals nearly a half of it, made him accumulate more than 86 million US dollars by 2017. Bakugambye ng'osinziira ku kyateekebwawo ekya wealth creation budget yakyo yali nti eteekeddwa okuba nti ya buwumbi 600 obw'ensimbi za Uganda n'okutuuka mu katabali kakamu buli mbalirira. Kino kyayamba Salim Saleh okuba nti abba ekimu ku bitundu by'ensimbi ezo ekyamuviramu okuba nti afunye ensimbi eziri wakati w'obukadde 86 mu mwaka gwa 2017. Ngenze maaso. It is part of this money that he used to acquire the 55 acres of land in Kapeeka and started selling plots direct to investors until today. He sells plots to government and government leases them plots to investors.
he earns profit of 500% per plot sold. Kati ng'omwami ono akozesa sente za wealth creations mweyagula acres oba square acres ez'ettaka 5,500 ez'e Kapeeka yatandika okusalamu amapoloti ng'agaguza ba investor butereevu era poloti ezo ng'addamu ng'aziguza gavumenti nga baziteeka mu liizi nga baziguza ba investors muno mwafuna ebitundu 500 ku buli 100 ku buli poloti gy'aba atunze. Mumpuliriza bulungi. When the media activities questioned where Salim Saleh got the money to buy that land, he replied that he sold his estate in Galuga to wealthy Kenyan. Indeed, he got a Kenyan to rent the estate. Wano bakugambye nti bannamawulire batandika okubuuza oba okuteekawo ebibuuza nti Salim Saleh obugagga buno bwonna abugyewa. Salim Saleh n'abaddamu nti obugagga buno yabujja mu kutunda ku ttaka oba kutunda estate ye ey'omugenzi Galuga gye bamubbako mbu n'agiguza Munnakenya. Ono n'akugamba ekituufu kiri nti Munnakenya ono gyali naye Munnakenya ono mupangisa apangisa estate yaani ya Salim Saleh eyo gye yajja ku Galuga. Nyenze maaso. He has recently taken back the estate, as you read this article, and it is Galuga where the cash vote to counter the people power. Kati bakugambye nabagambako ebabegako ku bintu bya Buganda ebyabula mu masiro ge Kabaka biri Galuga we bitudde. Mwali mulooza nsaaga. Biri Galuga we bitudde. Era ensonga lwaki amasiro gakyagaanye okuggwa. Biri Galuga we bitudde. Kati Munnakenya yamuggyako enju eno n'addamu n'agijjamu n'agyeddiza. Era kyovula nti obalira ensimbi empya n'enkadde ezigenda counter attackinga people power. Ngenze maaso. Museveni had always complained that his brother is very far from the throne and asked him to find a place within Kampala within Entebbe. This explains why whenever Museveni travels abroad, Salim Saleh rides at Serena Kampala Hotel. Bakugamba nti kino Museveni abadde ng'ebiseera bisinga akyemulugunyako nti muganda we Salim Saleh nti bw'amutunuulira tasobola mwesembeza nnyo kuba nti amuliraanye Entebbe y'obukulembeze. N'asalamu amugambe nti buli lwabanga agenda otambula okugenda ebweru yamugamba afune ekifo w'asobola okubeera ng'ali kumpi n'amaka g'obukulembeze. Ye kye yamugamba nti buli lwaba atambudde ng'agenda afuluma eggwanga Salim Saleh batasuze mu Serena asula Entebbe. Kubanga Entebbe waliwo State House, ku Serena bw'ova ku Serena waliwo waggulu State House wa Nakasero mubira ebitundu bibiri. Bw'aba tasuze Entebbe kuliraana State House y'Entebbe asula ku Serena. Serena bw'ova ku Serena ndoza teziwera de kilometers ndakomala okulaba ova ku Serena teziwera de in fact it's a 1 kilometer. It's a kilometer emu okuva ku Serena okutuuka ku State House y'e Nakasero. Michitegedde bulungi ngenze maaso. This is done in order to counter any coup attempt, being that hotel is a stone thrown a distance from UBC. Well, michitegedde bulungi. Kino bakikola kati nino tujja bafuna bulungi kasi tutegedde waje musula. Kino bakugambye nti ekimusuza ku Serena oba ku Entebbe Road kwe kwagala okujjawo nti singa abeerawo okuwamba kwonna basobola okukwasaganya mu ngeri yonna nti State House tebasobola giwamba agiri kumpi wali ne Entebbe agiri kumpi wali. Olw'ensonga baga nti okuva ku Serena Hotel okutuuka ku State House y'e Nakasero okasukawo n'ejjinja kubanga obanga avudde kukasuka ejjinja okuva ku Serena okutuuka ku UBC kubanga era radio y'eggwanga wadde muna tekyaliwo ye UBC. Singa olangirira ku radio ne batabajja kuneka baagala kulya eddoboozi nga liva ku UBC nti Uganda ewambiddwa kati kyekimusuza ku Serena olw'okuba nti State House eri wali radio station ey'eggwanga enkulu UBC weeri
in case waberawo ku wawo tewaberawo omuntu akola ki asobola kujja ku UBC n'atuuka nalangira nti awambye gavumenti. Muggule amaaso mutegere mweyambisa omutwe guno. Ngenze maaso. In 2019, that is last year, Money and People Power upload. Being that the government is aware that massive protests are invisible, that brutality is unavoidable, which might trigger brutality, or which might trigger sanctions and travel bans on number of government officials. Museveni ordered Salim Saleh to withdraw money from the Western Bank to keep it in Eastern Bank. In the middle of April, an estimated $280 million was withdrawn from the City Bank and taken to Galuga, and part was kept at Serena Kampala Hotel. A number of MPs, ministers received a package for Easter holidays from this money. After Chankwan's resolution endorsed Museveni as a solo candidate come 2021 presidential elections for NRM party flag bearer. Mulide bulungi. In late April, the $250 million was deposited in Exim Bank. Mulide bulungi. A minute, please. A minute, please. Musharing a video. Musharing a video. Sharing a video nzija. Okay, tugende maso. In April, in late April, that is last year, the $250 million was deposited in Exim Bank, which assumes that their loot can never be seized even when the government collapses. With the worth of crimes assaulted and human rights abuse, auto machines, the Kasese, Bunyoro, and the Wakiso massacres. Upon ISO allegations that People Power has received millions of dollars from the Western powers, Museveni sent Salim Saleh to Exim Bank to withdraw more $50 million to use this money to counter People Power through by buying off the proposed individuals to earn from this money. Abantu millions. Museveni yamugamba nti ngakozesa ISO yamugamba tulina okufa bamuga nti People Power efunye sente okuva mu nsi z'e Bulaaya. Museveni n'alagira Salim Saleh agenda ajje $50 million bazikozese mu kulumba People Power nga bayita mu kugula abantu bassekinnoomu abali mu People Power abaafuna ku sente zino oba bazino zifunako. Mu bantu bano be baani?
kuliko Joseph Mayanja oyo Jose Chameleone go bali balesenga agenda okubeera okuwa meya. Kuliko Mike Mabike oyo mwamanya sente yazirya. Kuliko Nobati Mau oyo yazirya. Kuliko Namboze Bachireke oyo yazirya. Kuliko Walakira Hamidu ono wa Kawempe Republic. Kuliko Musoke Eria oyo yazirya. Kuliko Abedi Bwanika oyo yazirya. Ronald Mayinja yazirya. Bagambye ono Irene Ntale naye yazirya. Kuliko Irene Namatovu ne Haruna Mubirufu. Mukitegedde bulungi. Mukitegedde bulungi. Era bwe mbagamba nti ebintu bikyagenda mu maaso mujja tegera bice bigenda mu maaso. Kati wano nga bakugamba in case Muzeeyi asambye akaba kuliko obuugi akayiye government kije bagenda okuteekawo. You know one. This is another upcoming government headed by Salim Saleh and Edith Mwine, which is very convinced will take over power immediately after diffusing people power using their proxy parties FDC and DP. The membership includes bakugambye wano President Museveni ngamaze okugula abantu ambase kinomu abali mu opposition nokozesa ensimbi empya n'enkadde nga bakozesa ekibiina kyabwe kya FDC ne DP okuba nti bacyankalanya buli program yonna ekozesebwa people power ne Kyagulanyi Ssentamu. Bano be gavumenti yabwe gye basubira okuba nti yegenda okutwala Uganda in case Museveni afudde obanga bowe bali kubanga sente zo bazirina kati gavumenti yabwe bebeno wano. Kuliko General Sabit Muhoozi, General Sabit Muzeeyi kwali. Kuliko David Muhoozi kwali. Kuliko Martin Okoth Ochola oyo bagenda muteekawo ng'ekifaananyi. Abel Kandiho oyo wali. Doni Nabasa wali. Luthi Nachobe kwali. Lafaro Mugezi Musiru kwali. Janati Mukwaya oyo kwali. Jeje Odongo kwali. Moses Ali kwali. Barambaruga Hare kwali. Moses Sali kwali. Betty Kamya kwali. Judith Nabakoba kwali. Smeo Nsubuga. Mohamed Insereko Kagege Nyereko. Yensonga lwaki mu mannya gano gonna gensomye njagala baddizaayo. Yensonga lwaki mu mannya gano gonna gensomye abantu bano tebaagala Kyagulanyi, tebaagala people power. Mugawuliriza bulungi. Sabit Muzeeyi tanyega akolera munda. David Muhoozi ye Ssaabaduumizi w'amagye kati. Martin Okoth Ochola oyo bamuteekawo nga kati sikeya kkulu takyayogera. Abel Kandiho oyo muwabutwa. Doni Nabasa mumanyi. Luthi Nachobe oyo yakola ku ssente. Rafael Magezi bamufula minister. Janati Mukwaya oyo ye bwayagala bwayogera Katonda yamuwa enjogera yenfu. Jeje Odongo oyo be bali mu mission eyasooka yali yagala okukola ku gye nabanyumizaako ku gye bali bajagala osooka okukola. Jeje Odongo yalimu. Moses Ali oyo kimuteekesaamu bamanyi nti Moses Ali singa n'ava mu gavumenti yaabwe ajja kuddayo azuukuse ebibinja byabwe ebyalimu ne Moses bamuze ebyaba yeekera baali mu West Nile. Kati ono ekimukumiza kubanga tiyabeera saaba minisita buli kaseera abeera mwamyuka wa saaba minisita olw'ensonga bamuti ati singa akivaamu ajja kuddayo azuukuse abayeekera be tebavangayo gye bali ab'omu West Nile. Mukitegedde bulungi. Kati Moses Ali kye kimuteekesaamu no ono Moses Sali ye wa propase mumutegedde bulungi wa parapase. Then ngenze kubara mbagaruga hara ono ye mutegesi wa bivula agenda okubanga akola business za government zonna n'okubatambuza deals zabo kubagula ebizimba waje balaga yonna. Betty Kamya oyo mumanya baddavu Kyagulanyi from up to Z emirimu gye mugimanyi. Judith Nabakoba ne mumanya emizeje buli kimu kyabadde akola. Then Smeo Nsubuga yayisa auto jukismayani age limit oba kisanya mpaka lasti one mumanyi. Muhammad Nsereko oyo mumanyi bulungi nti mission ezasooke zaali zaagala okujjawo Kyagulanyi Ssentamu ono yaziheadinga. Let me tell you this, mission y'okutta Kyagulanyi ekyali mu mikono wakati wa Nsereko n'abantu abalala. Waliwo n'abeekwese njagala mutandika okupostingira abantu abali mu people power nga kati beekwese. Mission gye baliko eri underground. Buli muntu yanaleko mu people power nga mind katacha alabika ku scene ayina gyali balina kibabala. Mumpulira bulungi. Buli muntu yanaleko mu people power kati nga yekwase temulaba ku function saberako tayina wali mu manye gye bali balina mission zibaliko. Era njagala mutandika okunkubira amannya ago gundi nga tetukyakulaba waddawa. Era bwaliwe mbaga video esoose nti olukola okutta Kyagulanyi balukwasiza Baganda again. Kiba kitegeeza nti noono akyali mu ddiru Kagege kubanga alina ba agents be mu people power.
linda ko mala okulaba essaawa zo ziri mmeka saako ezinaatera okuwera essaawa emu ng'engala byekooye kati ngenze ko corruption of all time era nga naye erimu Salim Saleh. Salim Saleh took over Uganda Railways infrastructures worth $100 million. Salim Saleh and Jovia franchise of DHL using government grants of $220 million. Salim Saleh took over petroleum deposits and reserves worth $768 million. Bakugambye nti Salim Saleh took over petroleum deposits and reserve worth $768 million. Salim Saleh Janet Mohoz took over $600 million worth of Uganda communication shares. Yensonga lwaki at first Uganda Telecommunication yetuita UTL yasoka nebanga eyina emirongooti gyayo gikola mu Southern Sudan nga kubayisa amayingo okukola communication mu Sudan. Who authorized that trade? Ask myself. How much do they get? Ask yourself. You'll get answers later. Ngenze maaso. Salim Saleh, Museveni and Janet and Kutesa got 21 billions of US dollars from plundering DRC Congo. Museveni, Kutesa earned a bribe of 5 billion US dollars in oil deals. Amafuta bagatunda da. Salim Saleh, Museveni earned 4.1 billion US dollars from the war that led to the independence of South Sudan. Mukawulidde. Yensonga lwaki ebyokulwanyisa byonna ebyagulibwanga gavumenti ya Uganda byamalirizibwa bitwaliddwa Sudan kubanga olutalo lwanunulwa Sudan okwefula independent. Museveni yalufunamu ssente empya n'enkadde ne muganda we Salim Saleh. Yensonga lwaki babagamba nti ebyokulwanyisa bya Uganda byalwanyisa Sudan okutuuka n'okuba nti yafuna independence byatundibwa Salim Saleh ne banne. Ngenze maaso. Museveni and Salim Saleh earned $280 million from patrolling on Lake Victoria, allocating it to investor. Baganti Museveni, Salim Saleh, bafuna milioni 2.8 eza America. Mukulambuza no kukuma ba investor wakati abakolera emirimu gyabwe ku Lake Victoria. Every foreign company, has to bribe at least 0.5 US million dollars to $3 million to operate in Uganda. Wano bakugambye nti buli kampuni yonna engwira ejja mu Uganda eteekeddwa okuwa enguzi eri wakati w'emitwalo eja America ne milioni 3 eza America okuba nti ekolera emirimu gyayo mu Uganda. Museveni and Salim Saleh earns 11 million US dollars per month in AMISON operations in Somalia. Njara mumpuliriza bulungi. Museveni ne Salim Saleh bafuna milioni 11 eza dola okuva mu missioni ey'okutwala baganda baffe Somalia. Nabakolera video 2 mabega nembagamba ekyassa abantu b'erugogo ababakuba bomu ne kabalagala ne makindi. Yali mission eno. Zino sente milioni 11 bazifuna buli mwaka on the blood of people who died in Rugogo bombing, Machinde bombing and Kabalagala bombing. Sente zino zibafuna buli mwaka. Kati na zine embata zaffe zibagenda otwala zo nagamba tezigenda zimuzeeyi zibagenda oteekayo. Nammwe mweberere munga abantu abakulu bagenda battire Somalia kubanga bano buli mwaka bafuna sente tebaagala kumanya. Buli muntu agenda Somalia alimenti okufuna $15 per month. Naye mufuna $250 sente endala ziraga wa. Bwe mufa wabaziika wa. Ask yourself bwe mufa bagenze Somalia wabaziika wa. They are less concerned about you. You die from there, they don't want to know. Because they took over the country.
The country is like a supermarket. They can buy, they can export, they can send each and everything out of the supermarket. That is their country, Uganda. Uganda is the richest country among the African countries, but it is mismanaged by these people. Hence a maso. The proposed Kampala highway costing 1.2 billion, which was meant to start in May 2019, has been inflated to 300 million US dollars, or UG 1.1 trillion, to contribute to NRM Museveni 2021 presidential campaign. Salim Saleh is behind the delay of convert the funds towards stabilizing politics. Bakugambye nti oluguudo lwe bayita mkidda bulungi, oluguudo lwe bayita Kampala Highway Express baalubalirira nga lugenda kumalawo akawumbi mu obukadde ndowooza nga 2 obwa Amerika, ng'oluguudo luno lwali lulina kutandika mu Meeyi omwaka oguwedde. Naye bano abasajja baakyusa oluguudo luno ne baluteeka mu value ya bukadde 3 obwa $, oba keekasiriivu kamu, okugezaako okuleeta ssente zino zitwala mu kampeyini zino zetugendamu ez'omwaka 2021 eza kampeyini. Era bakugamba nti Salim Saleh ku ssente z'alina y'ensonga lwaki balemeredde okukola oluguudo olwo, okuba nti ssente zino bagenda ziteeka okuba nti baleeta obujagalalo n'obutali bwenkanya mu byobufuzi bya Uganda nga bakozesa ssente mwe kennyini ze mwewoze. Mumpuliriza, nga bakozesa ssente mwe kennyini ze mukoleze eki? Ze mwewoze. Ngenze mu maaso. The proposed hospital in Lumbuye to cost UG 1.4 trillion loaned by the government to an investor has also been inflated by Uganda 5 billion Ugandan shillings. The bid raised campaign money. This comes after the NRM sponsor from UK USA communicating in the advance that they will not provide any funding to Museveni come 2021 polls. Wano bakugamba nti ensi alina kinda kibasomesa ne kibagamba nti ensimbi ze basaba okuzimba eddwaliro ly'ebwedyeki eddwaliro ly'e Lumbuye zaali meant kuba nti bazeewola olw'ensonga tebalina okuzikosa, naye ssente zo bazeewola naye nga balina zite bazeteekedde kampeyini eno eya 2020. Kati muwulira ssente ze mulina okusasula on your expense, bano abasajja ze bakozesa. So eddwaliro ly'Lumbuye terigenda kuzimbibwa, teririiyo. Ssente bagenda baziteeka dda mu kampeyini weeziri. Ssente zonna ze mulya abali sime bangulidde emmotoka, sime ngenda kulya mu Bobi Wine olukwe, zino ssente olizisasula naye bazzukulu balizisasula nga Uganda bagitutte. If you don't wake up, buli agenda okulya ssente za Museveni mbusime bakuguza olye mu Kyagulanyi olukwe, Uganda oba ogitunze, kubanga ssente ze beewola okuzimba amalwaliro n'enguudo mulina ozisasula oba mwagala oba temwagala. Kati gwe veeri oleeta engalabiyo mbusimanyi Museveni last n'abazzukulu bajja zisasula. Nze nkubuulira. The anticipated getting commission of $2 billion US dollars in the construction of an oil refinery in Uganda. Bana basajja be bamu beewola ensimbi okuteeka kyetwandiyise refinery oba kyetwandiyise mu Luganda olwaffe olumanyiddwa. Nkiyite ntya? Essengejjero.
bewola obuwumbi bubiri obwa dola kumwe ku bannayuganda bewola obuwumbi bubiri obwa dola okuteeka essengejjero erina nsengejja amafuta agali ehoima gaveemu ebintu byonna ebimugaso mu Uganda betwetaaga naye sente zino bazirya teziriiwo ezafikawo ne baddamu ne beewola endala bakole amafuta bagavuge bagajje ebunyolo bagavuge bagatwale Sudan bagavuge bakajje ebunyolo bagatwale Tanzania kukuki ku refinery ya Tanzania jeri naye ngaago temugenda kumanya amafuta gafulumye gatya ani nyinigo gagenze gatya bagatunze batya already ziriye za refinery bazifuna ne bazibba ne baddamu ne beewola endala bakole bateke pipeline wansi etambuza amafuta ago teri amanya accountability amafuta gafulumye gatya ani agenda okugagula byonna volongoto mwerere balita sengejjero oba essunsululu ly'amafuta ezo sente bazibba nazo teziriiwo essengejjero tebalikola kyebasalawo okukwata amafuta gaffe gavuga gajja bunyolo kugatwala mpaka Tanzania gye bagenda okugabbira nga temusobola kukola ki temusobola kumanya galuwa agafulumye baani abagaguze bagatowala ludda wa ngenze maaso ne bakugamba family yemu efuna obukadde 708 obwa dola mu kuzimba pipeline ey'amafuta eve South Sudan era ng'egende Tanzania ne Kenya. Mumpulidde bulungi kati nno byebyo nazino bulungi atera nanyuka mwendeke ngende mpumuzeeko engalabi yange mwebale kubeerako mwebale kulaba video kati munnayuganda ali eyo emboozi zino z'owulidde ne byotegedde ku nsimbi ze beewola on your behalf kubanga President Museveni truly is a servant of all Ugandans in the constitution of Uganda. He is just a servant if you follow the constitution. But himself and his family, they regard as the supreme leaders. Or they regard them as a monarchy which is leading Ugandans into economical hell. Which is not good. Because at one time, Ugandans, even if you're coming from Central, from the Western region, from the Eastern region, from the Northern region, you are going to be accounted. They're the same as me, as anyone else, in repaying back all these damages. So it is high time we sit down and we chase away the thieves who think that in Uganda they are only superiors who can lead this nation in true prosperity. Uganda is in a mess which might take years to rehabilitate it again economically, politically, socially. It will take years and years to rehabilitate our country politically, financially, economically, socially. If you don't wake up. The president himself, when he was interviewed on the international television, he officially aired it out that I'm not serving Ugandans. I serve my family and I'm working for my grandparents and my kids openly. So why do you vote President Museveni who doesn't work for you? That means you're wasting your vote. You're wasting your time voting the person who doesn't care about you. President Museveni doesn't own Uganda. He's a servant, he's a houseboy, he's a house girl on behalf of Ugandans. But we are kept in the safe houses watching each and everything goes wrong while we are quarreling in some small issues. Why don't you wake up before it's too late?
some time back, so many Ugandans, they were eager to start businesses in each and every part of Uganda by having a small capital or small loan from these circles or banks. But unfortunately, you can't operate a business in Uganda even if you have a capital. You can't. Because the inflation is high, the interest rate is high, the insecurity is high, politically we are unstable. We are led by uninformed people who think they went to universities and they got degrees, but unfortunately all degrees, I think they got those degrees from NASA Lord. These people are not informed, because informed people, they can't act the way President Museveni's government does things. No. It is totally no. It is wrong. Informed people, they don't behave like Museveni and his family. The way how they behave. We are the taxpayers. If you kill any Ugandan at the moment, that means the source of income or the source of tax, it has been destroyed. So you need to keep Ugandans safe. We don't want any kind of instability in Uganda, because we came from far, we know. And it's you, President Museveni, and your government, who did this. At first, Uganda was politically stable, but due to your personal interest of all people who died sometime back, they didn't know your personal interest. Now they have realized that you were a wrong person whom they supported. People were killed, people lost their properties, people lost their families because they were supporting the person they knew that is going to help them. But unfortunately for them, they have lost each and everything. For you have gained each and everything. What else do you like? What else do you have in life? Why don't you leave Ugandans in peace, Mr. President? Your days are numbered because naturally you are going to die. Why don't you sit down and your brothers and sisters and your colleagues and you step down peacefully like Nkurunziza did this week? You think killing Ugandan is going to protect you from death? You think killing Ugandans is going to stop them from retaliating for their rights? No. Everybody is scared about you, just an individual. You are not God. This must stop. Essuubi lyokka Uganda lyerina be bantu baayo. Kubanga abantu batali tewali Uganda. Neze entebe ze mwekyangiramu n'emmotoka n'ensimbi n'amatage g'abanna Uganda. Omusolo gwonna oguddukanya gavumenti ya Uganda guva mu ssente z'abanna Uganda ze basasula. Abo bonna abayita ba elites abasomeddewo balina diguli balina diploma basomedde ku ssente za muwa musolo. Singa abantu ba bulijjo tebabaddeewo, singa nammwe temuliiwo, omuntu wa wansi gwe munyigiriza ye nannyini Uganda kubanga yatandikirwako. Museveni emirundi emeka gy'ogula emmere, Museveni emirundi emeka gy'ogula amazzi, Museveni emirundi emeka gy'oli ekikomando, Museveni emirundi emeka gy'ogula amafuta ku ssente zo ne banno. Muna Uganda ina business y'omutwalo gumu n'ekitundu atunda ennyanya n'entangawuzi n'obugege. Buli lunaku bamuggyako nusu 10 olw'omusolo state council zimuziggyako ze ssente ze mmanyirirako bana Uganda batteko gulako tear gas. Why don't you stop this? Buying weapons is not going to stop the problems Ugandans are facing. It's like buying perfumes and you spray perfumes on your body when you hate bathing. Still, you will stay stinking. If anyone here who doesn't know the word stinking, kwe kubaita okuwunya. Okuwunya kuva muntu kubanga tanaaba. Kati omuntu atanaabwa agula perfume n'azeefuuyira kuba tekugyeewo kuwunya. Kiba kitegeeza olina okugenda okunda bakati gavumenti ya Museveni kyekola.
ekwata ssente z'omuwomusolo okugula abantu abagigamba nti kino kikyamu naye ng'abantu bali basigadde bayine ekintu kibadde muti gavumenti wadde tuwadde ssente naye bakyamu ekyo tekigenda kuvaawo gwe gula perfume ezeefuuyire ng'oganye okunaaba still ogenda sigala ng'owunya so President Museveni kyemukola okuwa ssente okuwulira ssente za bannayuganda okugula bannabyabufuzi aboogera ne mbasiriisa bannayuganda basafalinge kikyamu. It's like spraying perfume on yourself when you hate taking shower. That is wrong. Tosobola kwekuba perfume nga toyagala kunandusigambo era still ogenda kuwunya ate bw'ogatta perfume n'obutanaaba kiyitirira kati kyekyo President Museveni gavumenti kimuliko. Muganya okutegeera nti omukazi oba atuusizza okuzaala option zibeera bbiri, either Caesarean or normal delivery. Bwe kiri ne mu politics gavumenti yo beetuuse okuvaamu either bajja gijjamu by force oba by kalulu. Those are the two options. Kyekugenda nti omukazi oba atuusizza okuzaala option zibeera ezo musala bamulongoosaamu omwana oba muzaala normally n'amuzaala ne mu politics bwe kiri. Gavumenti bw'eremera mu buyinza bagijjamu na nnyondo oba bagijjamu na kalulu era bw'ekola resistance abagiri bafiiramu. N'omukazi bamugamba osindika omwana n'alema osindika omwana n'omugamba musale n'agaana okumusala era omwana amufiira munda period. Abayagala kino mukiwulire abatayagala temukiwulira nze mbabuulidde. Olina omulanga awubengala byajjadduka misima bampadde ssente ngenda the likes of DJ Michael full figure ssente zababa mugenda zizza by all means ate mutunda nsi yammwe ezo ssente za muwa musolo bano bonna ba elites kulya wa musolo. Now nabagamba nembagamba nti gavumenti ya Museveni egenda tandika obavuwaza omwanda we nga mulooza mpakana. Tumwebaza bwe badde ku television yabagambye eki yabagambye buli muntu yenna ali e Bulaaya simwe wagenda kukola mulina okusasula NSS. But before I close this video, let me tell Mr. Tumwebaze. Tulina olugero lugamba nti nalunga yagoya amayuni oba nkole empoomye nalunga amayuni yagagoya nkole empoomye nalunga yagoya amayuni. Bw'ofumba amayuni ne gajja oyina gawaatako buwaasi bikuta n'owo omugenyi oba n'olya naye ate bw'ogamba logajjako ebikono nga tegateredde bulungi ekiddako ogenda gagoya gafuuka omugoyo. Kati gavumenti ya Museveni kyeyekola ne tumwebaze. Ekisookera ddala ani alina okusasula NSSF ndowooza kankikomyeko enjagikola topic namba eno video kangikomye wano. Ngenda kujja specifically ku bintu bya NSSF engeri gye mubye bannayuganda mu buli kimu ekyo ngenda kikola openly either tomorrow or Wednesday. Ngenda kujja kulambulula kintu kya NSSF since down mu rajja mu government engeri gye mubye musereza abantu bantu kibe mutemudde nga bali mu ssente ezo engeri gye musaasaanyizaamu na ngeri ki gye mwagala okubba mu bannayuganda kubanga buli kimu mwagala kinyunyunta. Kambaleke mugende ku NTV mukama 10 mpeera mweraba. Bye bye.